Good morning, students. How are you all doing? Are you all safe at home? Take care of your health, and you need to take extra care for your health because rainy season has started. So you need to be very careful. We need to be very careful in protecting ourselves. Okay, because this is a season we get all the common cold, normal fevers we will get very easily. So we need to be very clean and hygienic always. Okay, take extra care for your health and your surroundings also. Hope you all did the eye exercise. Today we are going to see the continuation of the lesson. That is in chemistry we started a new lesson, chemical bonding, about the bonds. How do atoms or molecules they get bonded with each other? We are discussing for the last two classes. The last class we discussed about the ionic bond and the covalent bond. Yes or no? In the last class we discussed about the ionic bond and covalent bond. Ionic bond is formed by the transfer of electrons between the ions. Covalent bond is formed by sharing of electrons between the elements. Yes or no? So ionic bond means transfer of electron, covalent bond means sharing of electron. Today we are going to see one more type of bond and then the reactions. The last type of bond we have here is coordinate covalent bond. So what is this difference between coordinate covalent bond and covalent bond is, in covalent bond already we know we need two elements in which both the elements share one electron. That is, mutual sharing of electrons will take place. In this coordinate covalent bond, both the electrons will come from only one of the combining atoms itself. For example, you are having two chocolates with you. You need to get to you need to get to bonded with your classmate who is not your friend. So how he is not having, the other one is not having any chocolates or anything to share with you. Okay, you're having two chocolates. So how will you make a bond with that person is, if you're giving both the chocolates to them, then that person will get attracted and you will have a good connect. Yes or no? The same way coordinate covalent bond is formed by one element itself will donate both the electrons for the bond formation. Bond is made up of two electrons. Okay, so same way coordinate bond will be formed by sharing two electrons. So now let's see that in detail. If the in the information of normal covalent bond, each of the two bonded atoms contribute one electrons to form the bond. However, in some compounds, the formation of covalent bond between two atoms takes place by sharing two electrons, both of which comes from only one combining atoms. So வர ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே ஒருத்தர்கிட்ட இருந்தே வந்தது அப்படின்னா அதுதான் coordinate covalent bond. This is also called as dative bond. Okay, mostly the lone pair of electrons form an atom in a molecule may be involved in the dative bonding. So very commonly யார் இந்த coordinate covalent bond form பண்ணுவாங்கன்னா lone pair of electrons இருக்கிற atom. lone pairனா என்னது? பாண்டிங் எல்லாம் போய் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மிச்சம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். அந்த எலக்ட்ரான் விச் டு நாட் டேக் பார்ட் இன் பாண்டிங் தான் வந்து இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். தனியாக இருப்பாங்க ரெண்டு பேர். அவங்க இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி இது வில் பி இன்வால்வ் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டேட்டிவ் பாண்டிங். தி ஆட்டம் விச் ப்ரொவைட்ஸ் தி எலக்ட்ரான் பேர், யார் கொடுக்குறாங்களோ, இப்போ நீங்கள் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஒரு சாக்லேட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆகணுன்ற பர்சனுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்கள் டோனார். யார் அது வாங்கிக்கிறாங்களோ அவங்க அக்செப்டார். ஓகே, ஸோ இந்த பாண்ட் எப்போவுமே வந்து எல்லா பாண்டுமே நம்ம இப்படி நார்மல் லைன் சிங்கிள் லைன் போட்டு பார்த்துருப்போம். ஆனால் இந்த கோஆர்டினேட் கோவேலன்ட் பாண்டு மட்டும் ஒரு ஏரோ மார்க்லேருந்து போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ த பாண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் லுக்ஸ் லைக் அன் ஏரோ மார்க். லுக்ஸ் லைக் அன்லாம் இல்லை, பாண்டோடைய ரெப்ரசன்டேஷனே ஏரோ மார்க் தான். ஓகே, பிகாஸ் ஒரு டோனார்கிட்ட இருந்து ஒரு அக்செப்டாருக்கு போகுதுங்கிற டைரக்ஷனில் இருக்கணும் அந்த ஏரோ மார்க். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ see here, இந்த ஏக்கு வந்து ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது, பிக்கு வந்து இன்னும் ஆக்டேட் கம்ப்ளீட் ஆகலை, இதில் சுற்றி 6 எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஏ கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரான் பி கிட்ட கொடுத்துச்சுன்னா ஏவும் வந்து இது கூட ஷேர் பண்ணி பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். பி ஆல்சோ வில் அட்டைன் த ஆக்டேட் அண்ட் த பாண்ட் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற பாண்டை வந்து கோஆர்டினேட் கோவேலன்ட் பாண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிவ்ஸ் பி, ஏ பாண்ட் பி,
இந்த பாண்ட் இந்த ஏரோ மார்க்கு தான் இங்கே பாண்ட். ஓகே, அந்த பாண்ட் ஏன் அப்படி இருக்குன்னா ஏ வந்து 2 எலக்ட்ரான் பிக்கு கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ வெரி காமனாக வந்து அமோனியா மாலிக்யூலில் இது ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ we are having example. One of the examples which we have here is we have only one. Formation of coordinate covalent bond between ammonia and boron trifluoride. ஸோ அமோனியாவில் ஒரு எப்போவுமே நைட்ரஜனில் ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும். நைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 7. அதில் 2 எலக்ட்ரான் எப்போவுமே லோன் பேராக இருக்கும். மிச்ச 3 எலக்ட்ரான் 7 எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 2,5. அதில் 2 எலக்ட்ரான் s ஆர்பிட்டால். ஸோ வேலன்ஸ் ஷெல் இருக்கிறது தான் இட் வில் டேக் பார்ட் இன் பாண்டிங். ஸோ 5 எலக்ட்ரானில் 3 எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜனோட பாண்ட் ஆயிடுச்சு. மிச்சம் இருக்கிற 2 எலக்ட்ரான் லோன் பேர். ஸோ அந்த 2 எலக்ட்ரானுமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா போரானோட நடுவில் ஒரு பாண்டிங் ஏரோ மார்க் போட்டிருக்காங்களா. ஸோ நைட்ரஜன் வில் டொனேட் போத் த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் இட் வில் ஃபார்ம் அ பாண்ட் இன் பிட்வீன் ஹியர். திஸ் பாண்ட் இஸ் கால்ட் as coordinate covalent bond. And the characteristics of coordinate covalent compounds: physical state, they exist as solid, liquid or gas also. And electrical conductivity, they do not contain charged particles like covalent bonds. Covalent bonds no charged particles illa, adanal avanga ellarum bad conductors of electricity. This coordinate bond covalent compound also it is bad conductor of electricity. Melting point, they have melting point and boiling point higher than that of the pure covalent compounds but lower than those of the ionic compounds. Covalent compound ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது கோஆர்டினேட் கோவேலன்ட் பாண்டுக்கு அதிகமாக இருக்குது. அயானிக்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. Solubility, they are insoluble in polar solvents like water but soluble in non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride and toluene. Reactions பார்த்தீங்கன்னா coordinate covalent compounds undergo molecular reactions which are very very slow. Moving on to the next topic, oxidation, reduction and redox reaction. So these are the few examples. So நம்ம வந்து வீட்டில் ஒரு you're buying an apple, you're cutting and keeping it outside in the atmosphere for some time. What happens to the color of the apple? It will turn into brown in color. ஸோ அந்த ப்ரௌனாக சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா அங்கே ஆக்சிடேஷன் நடக்குது. சேம் வே இரும்பெல்லாம் வீட்டில் வந்து பெயிண்ட் அடிக்காமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இரும்பு வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் டு ரஸ்ட், அயன் வில் ஸ்டார்ட் டு ரஸ்ட். இட் இஸ் ஆல்சோ ரீசன் ஃபார் ஆக்சிடேஷன். ஸோ இந்த ஆக்சிடேஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம். தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் விச் இன்வால்வ்ஸ் அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன்ஸ். ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து வருது இந்த ஆப்பிள் கலர் மாறுறதுக்கு, இந்த இரும்பு துரு பிடிக்கிறதுக்கு? அட்மாஸ்ஃபியரில். ஸோ அவங்க எல்லாமே ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும்பொழுது கலர் சேஞ்ச் ஆகுறாங்க. ஸோ ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகிட்டு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகுது. அப்படி இல்லைனா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நடந்துச்சுன்னா அது பேர் ஆக்சிடேஷன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெக்னீஷியம் கூட ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஸோ ஆக்சிடேஷன் 3 waysல நடக்கலாம். ஐதர் யூ கேன் ஆட் ஆக்சிஜன் ஆர் அதர்வைஸ் யூ கேன் ரிமூவ் ஹைட்ரஜன். இந்த கால்சியம் ஹைட்ரைட்லேருந்து ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆக்சிடேஷன். லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னா இதில் ஆல்ரெடி 2 எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்குது, இன்னொரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 3 எலக்ட்ரான் கம்மியாயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆக்சிடேஷன். Same way reduction, chemical reaction which involves addition of hydrogen. இது வந்து அப்படியே ஆக்சிடேஷனுக்கு ஆப்போசிட். இங்கே addition of oxygen பார்த்தோமா, addition of hydrogenனா அது reduction. அப்போ removal of oxygen, அங்கே லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், இங்கே கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, ஆக்சிஜன் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ரிடாக்ஸ்னால் என்னது? ரிடாக்ஸ் அந்த பேர்லேயே வந்து ஆக்சிடேஷனில் பாதி வேர்டு, ரிடக்ஷனில் பாதி வேர்டு எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஆக்சிடேஷனும் ரிடக்ஷனும் சேர்ந்து நடந்ததுன்னா ஒரே நேரத்தில் தட் வி கால் இட் ஆஸ் இன் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். ஸோ ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை. ஸோ இந்த லெட் ஆக்சைடோட கார்பன் ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ இதில் வந்து ஆக்சிடேஷனும் நடக்குது, ரிடாக்ஸும் நடக்குது. சேம் வே ஜிங்க் ரியாக்டிங் வித் காப்பர் சல்ஃபேட் இஸ் ஆல்சோ an example for redox reaction. This is the overall definition of oxidation and reduction. You should not forget. ஆக்சிடேஷன்னா அதோட பேர்லேயே இருக்குது அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன். அப்போ எதை கண்டிப்பாக ரிமூவ் பண்ணுவோம் நம்ம? ஹைட்ரஜன் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக எழுதிங்கன்னா அதுதான் ரிடக்ஷன். Next is we have some oxidizing agent and reducing agent. இந்த oxidizing agentனா என்னது, reducing agentனா என்னது? oxidizing agentனா ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணுவாங்க
Reducing agent na, it will reduce the compound by addition of hydrogen. Okay, substances which have ability to oxidize other substances we call as oxidizing agent, and they are also called as electron acceptors because they remove electrons from other substances. இங்க laws of electron நடக்குது இல்லையா, ஸோ அப்போ வந்து electron acceptors no சொல்லுவாங்க, and the electrons are removed from the other substances. Example, very common oxidizing agents வந்து hydrogen peroxide, permanganate, chromic oxide, potassium chromate, இவங்க எல்லாமே oxidizing agents. Substances which have the ability to reduce the substances we call it as reducing agents. So reduce the hydrogen supply பண்றவங்க reducing agents. So யாரெல்லாம் sodium borohydrate, NaBH4 னா sodium borohydrate, lithium aluminum hydride and platinum palladium எல்லாருமே reduction reducing agents. So அவங்க எப்பவுமே electrons donate பண்ணுவாங்க, and they are called as electron donors. ஸோ நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நிறைய ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது. என்னென்ன நடக்குதுன்னா, the shiny surface of metal tarnishes due to the formation of respective metal oxides on the surfaces. This is called corrosion. ஸோ மெட்டல்ஸ்க்கு எல்லாமே என்ன ஃபினிஷிங் இருக்கும், எப்போவுமே ஒரு ஷைனிங் ஃபினிஷாக இருக்கும். ஆனால் கொஞ்ச நாள் ஆக அது ரொம்ப டார்னிஷ்னா என்ன ஆகணும், ஃபேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது ஏன் அப்படின்னா அது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது அட்மாஸ்ஃபியரில், ஸோ அது கரோட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணுது, அதனால் அது ஆக்சிடேஷன்னு சொல்கிறாங்க. The freshly cut surface of vegetables and fruits turn brown after some time because of oxidation of compounds present in them. That is what we saw apple, and if you see this potato also it happens so. The oxidation reaction in food materials that were left open for a long period of time responsible for spoiling of food. This is, we call it as rancidity. So define rancidity means you should write this. வீட்டில் இருக்கிற ஃபுட் எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு நாளுக்கு மேலே நல்லா இருக்காது. ஸோ சம்டைம்ஸ் மார்னிங் வச்சது ஆஃப்டர்நூனே ஒரு சில ஃபுட் எல்லாமே it will get spoiled because of the oxidation only. That spoiling of food because of oxidation we call it as rancidity. Now we are going to calculate the oxidation number, for which we need to know what is meant by oxidation number first. Oxidation number of an element is defined as the total number of electrons that an atom either gains or loses in order to form a chemical bond. So oxidation number na enadhu, total number of electrons ஆட்டம் வந்து ஐதர் லூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை கெயின் பண்ணுற எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கலாம். எதுக்காக, ஒரு கெமிக்கல் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக. ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னு சொல்லலாம். இஃப் தி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் பாசிட்டிவ், இட் மீன்ஸ் தி ஆட்டம் ஹேஸ் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான். பாசிட்டிவ்னா அங்கே எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். நெகட்டிவ்னா இருந்துச்சுன்னா அங்கே எலக்ட்ரான் கெயின் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். ஜீரோனா அங்கே எதுவுமே நடக்கலை, நியூட்ரலாக இருக்குது, கெயினும் ஆகலை லூஸும் ஆகலைன்னு அர்த்தம். ஓகே, the sum of the oxidation numbers of all the atoms is in the formula for a neutral compound is 0. எப்பவுமே ஒரு நியூட்ரல் காம்பவுண்டுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னவா இருக்கும், 0வாக தான் இருக்கும். The sum of the oxidation number of an ion in the same is the same as the charge of the ion. So oxidation number for ionic compoundல அயான்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும்னா அதோட சார்ஜ் என்னவோ அதுதான் அவங்களோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் KCl எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேக்கு +1 சார்ஜ், சிஎல்க்கு -1 சார்ஜ். அதில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் பொட்டாசியம் என்னவா இருக்கும்னா +1 தான் இருக்கும். ஓகே, negative oxidation number is a compound in a compound of two unlike atoms is assigned to more electronegative atoms. So negative oxidation number of a compound of two unlike atoms is assigned to more electronegative atom. So இப்போ negative oxidation stateக்கு யாருக்கு கொடுப்போம் அப்படின்னா highly electronegative தான். சேம் வே KCl எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா highly electronegative யார், chlorine தான். ஸோ electronegativity-னா the tendency to attract the shared pair of electrons நம்ம electronegativity-ன்னு பார்த்தோம். ஸோ அதில் ரொம்ப high electronegativity கேரக்டர் இருக்கிறது KCl குளோரினுக்கு. ஸோ அங்கே மைனஸ் ஆக்சிடேஷன் கொடுத்துருணும். பொட்டாசியம்க்கு இட் இஸ் ப்ளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். நவ் few examples. So potassium and bromine இது இவங்களில் KBRல பார்த்தீங்கன்னா சேம் வே KCl பார்த்தோம், இல்லை KCl மாதிரி KBRக்கு +1 ஸ்டேட்டு, BRக்கு -1 ஸ்டேட்டு. ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் நைட்ரஜன் in NH3க்கு இட் இஸ் -3. Oxidation number of hydrogen is 1 except hydrides. Oxidation number of oxygen is -2 in most of the cases. Now here it is a definition of electronegativity is given. Tendency of an atom or in a molecule to attract towards its
shared pair of electrons நம்ம electronegativity pull பண்ணுற attract பண்ணுற ability யாருக்கு அதிகமாக இருக்கோ ஒரு shared pair of electrons அது high electronegative atomனு சொல்லுவோம். So we are having few problems here. Illustration 1, ON அப்படிங்கிறது oxidation number. Short form of oxidation number is ON. We are going to calculate the oxidation number of hydrogen in water. Let's calculate now. Wait. Now, hydrogen in water. H in H2O. So we need to calculate the oxidation state of hydrogen in water. So you don't know for hydrogen. So how many hydrogen are here? 2. So hydrogen ke enna theriyala, take it as X. Oxygen ki ipada nam example paathom, its oxidation state is -2. Okay, equal to 0. So என்னவா இருக்கும் இது 2x, mathematics only. 2x is equal to 2, x is equal to 2 by 2, which is equal to +1. அப்போ hydrogen உடைய oxidation state in water is +1, which means it is lacking 1 electron. Okay, so this is how we have to calculate the oxidation state. Second illustration is sulfur in H2SO4. So sulfur in H2SO4 கண்டுபிடிக்கணும். H2SO4 ல you don't know for sulfur. So hydrogen க்கு just now we calculated it is +1. So இங்க ரெண்டு hydrogen இருக்கு, so 2 into 1. Okay, plus for sulfur you don't know, take it as X, and for oxygen it is -2. How many oxygen you have? 4 oxygen into -2 is equal to 0. Okay, now substitute, okay, just to simplify, 2 into 1 will be 2 plus x, 4 into -2 will be -8 is equal to 0. -8 plus 2 will be -6. So when it goes that side, x is equal to 6 plus 6. So the oxidation state of sulfur in H2SO4 is +6. That is what we have calculated. Same way for K2Cr2O7. Oxidation number of Cr in K2Cr2O7. So K2 ku potassium ki ipada nama paathom, it is +1. So 2 into +1 plus for Cr2 you don't know. So 2 into x plus 7 oxygen. So 7 into -2. So then simplify, you will get 2 plus 2x minus 14. So minus 14 plus 2 will be -12. When it comes this side, it will become +12. Okay, so 2x is equal to +12, which will give you +6. So oxidation state of Cr2 in K2Cr2O7 is +6. Now let us do for this problem. Find the oxidation number of Mn in KMnO4. Mn in KMnO4. KMnO4. One second. We don't know for Mn. Okay, now K you know, it is 1. For potassium it is +1. Mn you don't know, take it as X. Plus 4 oxygen are there. For 1 oxygen it is -2. So 4 into -2 is equal to 0. Now when you do this, 1 plus x minus 8 is equal to 0. Now 1 plus 1 minus 8 will be -7. So x is equal to, when it goes that side, it will be +7. Therefore the oxidation state of Mn and KMnO4 is +7. Okay, next is find the oxidation number of Cr in Na2Cr2O7. Na2Cr2O7. Na always it is +1, so it is 2 into 1 plus Cr2 you don't know, so take it as 2x, because 2 Cr are there, so 2 into x plus 7 into -2 is equal to 0. 2
plus 2x minus 14 is equal to 0. Here you will get it as 2x is equal to 12, x is equal to plus 6. Okay. Will you try for third and fourth one? Okay, you can try it for third and fourth one, and when you're free you can tell me the answer. With this we are completing this lesson. Now you know how to calculate the oxidation number. So you have to remember the oxidation number for hydrogen is +1, oxygen is -2, and sodium +1, potassium +1, and sulfur it is +6. Only this very few values you will be using. If you remember this, you can easily calculate for the element whatever they are asking. Okay, so we have seen in this lesson about the Causel and Lewis approach and Lewis dot structure, types of bonding. Ionic bond is formed by the transfer of electrons. Covalent bond is formed by the sharing of electrons. Coordinate covalent bond is by sharing of 2 electrons from one entity itself. And then we saw what is meant by oxidation. Oxidation means addition of oxygen, removal of hydrogen, or loss of electron. Reduction means addition of hydrogen, removal of oxygen, or gain of electrons. And we saw redox also. Redox means oxidation and reduction will take place simultaneously. And we saw few oxidizing agents and reducing agents and how to calculate the oxidation number we saw. So this lesson is over. The next class we start with a new lesson in biology, and also you will be having activity today. So kindly watch the next video for your activity. Okay. Thank you, children.